Now, we talk mental health in our Capitalk Forum discussion segment. Thanks so much for staying with us. You're logged on to Capitalk 100.4 FM, and this is the deep dive. Now, my guest joins me over the line. Her name is Tafazo Ameki. She's a licensed counseling psychologist and national coordinator at SALT Africa. And tonight we want to unpack aspects around mental health. A leading expert in the field, as I gave you her credentials there. So she's better suited to help us explore the challenges, solutions, and importance of prioritizing mental well-being in Zimbabwe. Tafazo, good evening and welcome to the Capitalk Forum. Good evening, and thank you for having me here. Tafazo, jumping straight into it, our topic this evening, there's no health without mental health, addressing the unmet burden. Unpack this for us. What does this statement mean, and what is its relevance in this conversation around mental wellness? Okay, maybe let me start by unpacking the phrase, there is no health without mental health. And we are emphasizing the inextricable link between our physical and mental well-being and how the two cannot be separated. And this very statement recognizes that our overall health and functioning are profoundly influenced by our psychological, emotional, and cognitive states. And also looking at that, good mental health is essential for maintaining our physical health and vice versa. So there is no health that is more important than the other health. Physical health, mental health, they are at par. And this interconnectedness is crucial to acknowledge that, as it means that addressing mental health issues should be top priority. It should be key in any comprehensive healthcare approach, regardless from which angle you want to look at it. Even looking at societal ills, which are health-related public health issues. We're talking drug and substance abuse. One influences the other. Mental health leads to drug and substance abuse. Drug and substance abuse can and may lead to poor mental health. So hence there is no health without, there's no health without mental health. And then also focusing on how it's an unmet burden. Since time immemorial, we've been looking at how mental health is hampered by so much stigma and labels. And this has shunned a lot of people from wanting to talk about the issue, from wanting to fund the issue even, because you'll find we want to put other terminology, like we're looking at HIV and AIDS, and then you bring in an element of psychosocial support. But looking at what caused the pandemic, the scourge, it probably emanated from a mental health problem that was occurring during whatever journey that person was going through. So really there is no health without mental health, and it is an unmet burden that we need to look at if we are seriously looking at addressing global public health issues, and even just looking at us from a micro scale as Zimbabwe. So Tafazo, in other words, can a physical ailment or physical unwellness result from, a mental unwellness or a lack in your mental capacity? I will give an example of a topic that is very close to my heart, which is perinatal mental health. And we talk of a nursing mother. This is a woman who is supposedly breastfeeding, and her milk supply can and will be affected by her mental state. If she is mentally unwell, we're looking at depression and anxiety. It has been seen through research that this is one of the causes of low milk supply. And then just going basically into common physical ailments, headaches, your back aches. Yes, not to say that every single physical health issue that you have is caused by mental health. No, that would be a little overbearing. But headaches,
what, and I think in the great words of one of our late, well-respected musicians, they say, "Ungorora chikonzero chaita musoro uteme." And I was about to go yes, there. You beat me there. Yes. And as he says, "Mopo iri pamsana, but iwe unesisoro nembonje." So we look at what appears visibly, which is the physical aspect. If I say I have a cast on, my hand is broken, you will be sympathetic. But if I tell you I am not feeling well, emotionally down, you will tell me, "Oh, come on, grow out of it." So some headaches that we have, some of these nagging headaches, may be due to insomnia, which is a mental health issue, maybe due to depression, which is also a mental health issue. So there are common mental disorders, and as stats go by saying 1 in every 4 adults has a potential of being given a clinical mental health diagnosis. That's quite telling indeed. And I think we might have to dig deeper into those statistics as well. But it brings us to our next question, Tafadzwa. The current state of the mental health care sector within our country, within our region. What are some of the opportunities and challenges that you're meeting in addressing this unmet burden? Okay, thank you for that. Well, the current state of mental health care in Zimbabwe, as is in many parts of the world, I think we also need to emphasize that this is not just a Zimbabwe problem. It's a universal problem. It's a global problem. In Zimbabwe, we are obviously characterized by significant unmet needs and challenges, also just stemming from the fact that mental health as an illness, mental health is not the illness, mental illness in itself for a long time has not been addressed as it should be. And looking at the World Health Organization, they have estimated that Zimbabwe has limited mental health resources and infrastructure, and with only about 12 mental health professionals per 100,000 population. So that's around 9 per 1,000. The global average is 9 per 1,000. So Zimbabwe is really not spared from that. And maybe those figures may be a bit too alarming or a bit too huge for us to understand. But if we look at the current state of the fact that we only have 3 psychiatric institutions in the country that are meant to service the whole population. And that in itself should tell us how far we are lagging behind with regards to mental health. But then again, through the Ministry of Health and World Health Organization, they have been carrying out what has been termed the MH gap, which is aimed to address all of these, the loopholes and lessons learned, bringing in people with lived experiences and issues of inclusivity, so that as we develop a new guiding principle for mental health in the country, we leave no one behind, be it everyone in the healthcare system. They are trained on the MH gap, so that at every single institution or healthcare facility in the country, there is a mental health personnel that is ready to assist the patients at their needs or during their needs. And also looking at barriers to accessing care, including a shortage of mental health facilities, like I said, inadequate funding, which I've already spoken of, and also the stigma surrounding mental illness, which I think is one of a huge sticking point for us as a nation, and also that the COVID-19 pandemic did not do a lot of justice, and it has further exacerbated the burden on Zimbabwe's mental health system, with increased rates of depression, anxiety, and other mental health issues. So you find that as a country, we are taking baby steps towards the betterment of mental health in the country, but realistically, we are still lagging behind. And I think there is more we can do as a community. It's not just for healthcare professionals. You bring up the aspect of that cultural
stumbling block. Kune vamwe vanogona kuzvitadza kuzvitambira kuti pane zvimwe zvirwere zviripo iwo uri kuti this made up disease kana kuti hapana chiri kumbodzimba. Munopa tarisa sei papapo? How do you overcome those issues? How do you connect with those vari kumaruva pamwe vasina kunzwisisa pamusana pezvirwere zvakadai? Okay, so taking a look at, I think I'm just going to use the local. I'm going to go local a bit here. And because I just really am big on mental health not being a them issue, it's an all of us issue. Saka kana tiri kudaro tinofanirwa kushandisa rurimi rwamai as much as possible nepese patinokwanisa kuitira kuti vese vasingazive. I think there's a saying yokuti vasingazive ngavadzidziswe, and advocacy is one of Zimbabwe's most strongest point of takeoff when it comes to mental health. There are a lot of advocates. There's a lot of awareness being done. Kumaru, and again, just recently we have one of our local papers that has encompassed rurimi rwa amai vachibudisa nhaurirano dzakasiyana dzichitsanangura nyaya dzeutano hwepfungwa kuitira kuti tese tikwanise kunzwisisa nekufambirana. Kana tichitaura utano hwepfungwa tiri kutaurei, kana tichitaura kushayikwa kweutano hwepfungwa tiri kutaurei. And in our line of work as practitioners in the various fields, it's not just psychologists, it's psychologists, family therapists, counselors, psychiatrists, mental health nurses. What we emphasize the most is breaking down mental health from this huge elephant in the room and bringing it into bite-sized portions. Zvinoita kuti vanhu vedu vakwanise kunzwisisa kuti zvimbori zvei zvatiri kutaura nazvo. Ndichipa muenzaniso unosanganisira inonzi eclampsia inosanganikwa nemadzimai anenge ane pamuviri. Kazhinji vanogona kudonha kana kutanga kugwina, and mukugwina imomo literally yambotaurwa iyaiya tinenge tava kuti pane zvinhu zvavarova o vari kuatakwa nezvinhu o vari kumanifesta mamwe maspirits. Instead of getting that person for medical attention, togara tabvisa kuti okay, we have excluded the medical side, vati vazvitadza. But I think also because of lack of education, lack of knowledge, kusaziva kunoparira uye kunokuvadza, and tiri kurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda kunyanyanya madzimai ane pamuviri. Tichimbotanga taenda kumwe kwese tisati tagogodza pamusoro wechipatara. Hazvirambidzwi kuenda kumwe kwese kwamunenge muchida kuenda, asi kuenda kuchipatara kunowana ruzivo kubva kunana mazvikokota veutano chinhu chakakosha kuitira kuti tikwanise kubatsira hama dzedu nevadikani vedu. Tafadzwa pane pandinoda kuti timbonyasa kutsinira. Tiri kuti panapa munhu ane mental health issue kana kuti tokuti kurwara kwepfungwa here, kusava neutano hwakatsitsika papfungwa ndizvo here. Hamino muchazoti ipapo. Asi vamwe vanofunga kuti kunenge kutopenga ndizvo here. Tinokwanisa kuona zvipi zviratidziro kuti aiwa munhu uyu anenge ane mental health issue kana kuti ari mentally unwell? Right. So akutotangira pakuti hakuna munhu anonzi anopenga, hakuna munhu anonzi fine tinozoshandisa materms ekuti dzakadambuka dzakatamba nevana, asi pamaterms aya ndinowanzoda kufarira kushandisa umwe muenzaniso. Pakatanga nyaya ye-HIV and AIDS, kwaiva nemashoko airema kuti chero ndirini ndanzi ndiri HIV positive, zvinonetsa kuti ndifambe ndichitaura pane vanhu ndakasununguka. Tichibudikidza nemashoko aishandiswa, kwaishandiswa mawords akaita mazuva anenge mukondombera, chakapedza mbudzi, muzvezve. You know, those words anorema. Ina handingadi kufamba ndichiti ndine mukondombera. It brings stigma
already because anorema mashoko iwaya. Zvakafanira kuti mukanditi ndinopenga ndinokudza kuti handipengi. Asi mukandiudza kuti ndinorwara nepfungwa kana kuti ndine urwere usingaoneki unofanana nechironda, ndinozvinzwisisa, zvinotambirika. Uye kugara chaziva kuti kune mapirizi anogona kutorwa uchitorarama, uchikwanisa kuita mamwe mabasa ese seuyo asiri kumatora. Toenda pakuti tinoona sei kuti munhu anogona kunge aita urwere hwepfungwa. Ngatiti ukaona kuti munhu ane mamwe magariro aita o mararamiro aanosiita uye mazuva ano anenge asiyana, kusanganisira kushaya kuchidwa nechikafu, kushaya kusarara. Umwe anogona kutotanga kutaura ega, tombotichero ari mumba, and atisitaura ega achifamba murodhi, aiwo ari mumba achitaura ega. Kana munhu anobva aita kamwe kakusuwa, kana kuti anotadza kuti ari kushushikana achifungisisa, ivavo ndo vanhu vatinogona kunge tichiti uyu munhu ane dambudziko. Asi pane chimwe chirungu chinoti take note of the life of the party. Kazhinji tinogona kuti tafadza munhu anofara zvokutaura nevanhu, asi nei tafadza achigara akadaro, ane zvaari kuvharidzira, zvinomunetsa zvaari kuvharidzira. Ingawani tinozonzwa kuti murume akati akatora upenyu hwake, muti aiwasi vaidanana vaita sei, muzomubvunza mudzimai wavo kuti ndairohwa nguva nenguva, ndaishungurudzwa, asi imi hamuzvioni because isusu tinomati ma-coping mechanisms, and kune ma-unhealthy coping mechanisms anosanganisira ma-extremes mamwe ma-characteristics ehunhu humwe hwamunogona kuti tafadza anogara akangofara, saka hana kana zuva rimwe raanosuwa. Ngatitsvagei munhu ari pedo naye ambotaura naye, kana kuti tiwane munhu asingafukuri hapwa, wekuti kana audzwa zvinhu ane hana uye ane uchenjeri. Dzimwe dzenguva hazvirevo kuti kana munhu akataura newe wana chekutaura, kungoteerera ikoko kwakatokosha, uye kunotoita kuti pachirungu vanoti a problem shared is a problem half solved. So ukawanawo waunokurukura naye, pfungwa dziya dzinotapudzika. Saka ndozvinhu zvatinenge tichingokurudzira kuti ngatirambei tichitarisa uyu neuyu watigere naye. Zviya zvatinoti pachirungu let's be our brother's keeper, let's be our sister's keeper. Ngativei mupurisa waumwe noumwe watinogara naye munharaunda matigere, chero muri mumba chaimo. Totarisa chero vari vana, mazuva ano nyaya dzemental health aiwa dzatekeshera kuvana uye vaakuzviziva. Tinonzwa vanhu vachishandisa shoko rekuti I'm depressed, asi chatofanirwa tibate ipapo. Depression haingonzi I'm depressed nokuti ndamuka ndakasuwa, aiwa itondo ichi chirwere chokuti chinoenderwa kuchipatara, vana mazvikokota vakuita ma-assessments vobva vati taona kunge iri ndo dambudziko ramuri kusangana naro, asi rinobatsirika mukadai. Imi munozvionawo sei? Dambudziko renyu iri matinorigadzirisa sei? Vana mazvikokota vepfungwa havapo kukuudzai advice nekukupai ma-solutions, vanokubatsirai kuona nekujekesa pfungwa dzenyu kuti iwe ukwanise kuva unokwanisa kuzadzikisa kugona kwako kwese kwatingati to reach your full potential. So you are the key to all your problems and you have the solutions to all your problems. The job of a mental health practitioner is to come in and help you see reason and help channel your negative thoughts, your negative emotions that are impacting your behavior, which is now societally unacceptable, into a way of life which you can maintain, sustain, and give you healthier outcomes. Oh, absolutely. I want to look at, social determinants, things like poverty, employment, or perhaps you talked about stressful situations. How can these factors impact mental health? And as we end the conversation, Tafadzwa, what recommendations can you give to help address some of these underlying factors? Okay. Yes, you rightfully said some of these social determinants are poverty, education, employment, and they really do have a profound impact on mental health in its holistic manner. And in Zimbabwe, where our poverty,
I would hesitantly say this because I do not have the stats to back this up. But if we look at our unemployment rate and our income inequality, which is quite prevalent, we've got individuals living in low-resource communities, and they often face greater risks of developing mental health problems due to factors like food insecurity, like access to health care, and high levels of stress because of those environmental factors which I've alluded to. And initiatives that address these underlying social determinants, like improving access to education, creating job opportunities, and investing in community-based mental health programs, these can play a crucial role. I remember mental health issues had affected him town chat. So we also need to look at our rural demography and make sure we address these solutions. And looking at homegrown, my low-hanging fruits ariko. Kotsika zaimboitwa kare. Nai nyaya dzanga dzisiri so prevalent. Dzaivako, but tangatitori nemakopi mechanisms edu atainana nawo kudhara. Muchidimbu tinogona kutarisa chero practice yekuenda kutsime chaiyo. Yanga itori therapy yaitwa nemadzimai. Kotika zviita kuti tikwanise kubudikidza kunaka kwe mamwe zvimwe zvezviito zvaiitwa kudhara iko zvinoizvi zvingawanwa kuenda kutsime chero mudhorobha. Saka ngatikurudziranei kumvura kunongoendwa chero mudhorobha tichienda kuchibhorani kuya kumaboreholes kwatakutaura. Let's inculcate good mental health practice, good mental hygiene within zvagara zviripo. Hazvirevi kuti uri kufanira kunge uchiburitsa mari ayewa. But the solutions lie amongst the people. The solutions are the people. We need to take the initiative as people and let's not think within the box. Let's think without the box. There is no box. And we can look at zvagara zviri pedo nesu zvinokwanisa kuita kuti mental health yako neyangu ienderere mberi, nokuti zvimwe zvatiri kuchema nazvo zvizhinji ndingada kuziva dambudziko 1 ratinaro senyika ino risingakwanisi kugadzirika kana utano hwepfungwa hwedu huchinge huri pakagadzikana, nokuti ndo pandinokwanisa kufunga kuti zvandiri kuita izvi zvakanakira chii, zvakaipira chii, zvinondikanganisa chii, uye zvinokanganisa umwari padivi pangu nemhando ipi. Zvinobva pamunhu anenge aine utano hwepfungwa hwakanyatsomira zvakanaka. Aiwa, pakanakisa tafadzwa. Kune tsamba dziri kuuya kune vateereri vedu. Our WhatsApp lines are open. This one comes from Gilbert who says, hanzi unogona kuda kutaurira mumwe munhu asi munhu wacho haagari nechinhu pamumoyo, but ndiye waunenge waona kuti ndiye anotoita asi haachengeti mwana. Hanzi saka ndofunga vanhu vakawanda vachizofa nazvo mumoyo. Panapa pane mwari kuti hanzi ko mujolo unopedzwa unopedzwa good mental health mujolo. Hanzi good mental health inobatsira futi ikoko. Panapa Mashimba Kupa was just asking kuti tinge tichiturikirawo nerurimi rwamai. Ndofunga tasvika ipapo mukupendera tafadzwa. Shoko rekusiya kune vateereri vedu. What's the importance of prioritizing mental health and seeking help when needed? Chakakoshera kutsvaga rubatsiro maererano neutano hwepfungwa. Zvinoita kuti iwe ukwanise kuendera mberi neupenyu hwako zvakanaka. Mumabasa, mukutsvaga basa, mukungwavha kwavako mazuva ano, mukurarama kwaunoita nevavo vaugere navo, mumba mauri kubuda, ungava mwana, ungava mubereki, ungava hanzvadzi, ungava amai, ungava chero ani zvake. When your mental health state, when we're talking about your mental well-being, and also not remembering and emphasizing that misi haifanani. Some days are good days. Some days are bad days. It's important for us to speak out as individuals. Hongu kune vasingagoni kubata mashoko evamwe zvakanaka. Ma-government hospitals edu ese anorapa nyaya dzeutano hwepfungwa pachena. Ariko ma-psychologist nema-counselor aripo kukuonai pachena vakamirira kungoteerera nyaya dzenyu kuti mukwanise kutaura muchiwana rubatsiro. And it's okay not to be okay. Ngatisafire mubhutsu sesokisi. Aiwa, bvisai bhutsu idzodzo nemasokisi hatidi kuchinyiwa.
speak out, someone will always listen to you. And we would rather sit and listen to you talk than attend your funeral. And let's take mental health issues seriously. A powerful point to end on there, Tafazo. Thanks so much for coming in and highlighting all those important issues on mental health.